హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మోనికాస్ హోమ్ స్టూడియో. మీకు లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్టు ఈరోజు మనం ఓల్డ్ పట్టు లంగాని న్యూ లాంగ్ ఫ్రాక్గా ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో చూద్దాం. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఫస్ట్ పట్టు లంగాని ఇలా కుట్లు తీసేసి నీట్గా ఐరన్ చేసుకోవాలి. ముందుగా మీటర్ లైనింగ్ క్లాత్ని తీసుకొని ఇలా 4 ఫోల్డ్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత 1/4 ఇంచ్ వదిలి ఇలా స్ట్రైట్గా లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వేస్ట్ లెంత్ మార్క్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను తీసుకున్న వేస్ట్ లెంత్ 13 ఇంచెస్. వేస్ట్ లెంత్ పాయింట్ నుంచి షోల్డర్కి స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఇక్కడ షోల్డర్ మెజర్మెంట్ 14 ఇంచెస్. 14 ఇంచెస్ డివైడెడ్ బై 2 చేసి అందులోంచి -1 చేసి 6 ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నెక్ మార్క్ చేసుకుందాం. నెక్ వైడ్ 2 1/4 ఇంచ్. నెక్ డీప్ 6.5 ఇంచ్ మార్క్ చేసుకొని ఇలా ఒక బాక్స్ డ్రా చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆర్మ్ హోల్ లెంత్ 6 ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకొని స్ట్రైట్గా లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి. చెస్ట్ మెజర్మెంట్ 32 ఇంచెస్. 32 ఇంచెస్ డివైడెడ్ బై 4 చేసి ప్లస్ ½ ఇంచ్ యాడ్ చేసి 8.5 ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వేస్ట్ మెజర్మెంట్ 30 ఇంచెస్. 30 ఇంచెస్ డివైడెడ్ బై 4 చేసి ప్లస్ ½ ఇంచ్ యాడ్ చేసి 8 ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ చెస్ట్ పాయింట్ నుంచి వేస్ట్ పాయింట్కి స్ట్రైట్గా ఇలా ఒక లైన్ డ్రా చేసుకొని సీమ్ అలవెన్స్కి ఎక్స్ట్రా 2 ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆర్మ్ హోల్ మెజర్మెంట్ 14 ఇంచెస్. 14 ఇంచెస్ డివైడెడ్ బై 2 చేసి 7 ఇంచెస్ కర్వ్ డ్రా చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ బ్యాక్ నెక్ 4.5 ఇంచెస్ ఇలా మార్క్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్లీవ్స్కి కూడా 4 ఫోల్డ్స్ చేసుకొని 1/4 ఇంచ్ వదిలి ఇలా స్ట్రైట్గా లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్లీవ్ లెంత్ 9 ఇంచెస్. 9 ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి. 9 ఇంచెస్ మార్క్ నుండి ఇలా 1.5 ఇంచ్ మార్క్ చేసుకోవాలి. కిందికి చూపిస్తున్న విధంగా 2.5 ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకొని ఆర్మ్ హోల్ పాయింట్ డ్రా చేసుకోవాలి. స్లీవ్ లూజ్ 10 ఇంచెస్ డివైడెడ్ బై 2 చేసి 5 ఇంచెస్ ఇలా మార్క్ చేసుకోవాలి. ఆర్మ్ హోల్ పాయింట్ నుంచి స్లీవ్ లూజ్ పాయింట్ వరకు స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ డ్రా చేసుకొని ఎక్స్ట్రా 2 ఇంచెస్ సీమ్ అలవెన్స్కి డ్రా చేసుకోవాలి. ఆర్మ్ హోల్కి కర్వ్ డ్రా చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ లైనింగ్ క్లాత్ని ఒరిజినల్ క్లాత్ పైన ప్లేస్ చేసి ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అదే విధంగా బ్యాక్ పార్ట్ మరియు స్లీవ్స్ ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇక్కడ మనం పేపర్ స్ట్రిప్ వాడకుండా నెక్ ఎలా కుట్టుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా లైనింగ్ పార్ట్ని ఒరిజినల్ పార్ట్కి జాయిన్ చేసుకొని చూపిస్తున్న విధంగా కట్ చేసుకొని చిన్న చిన్న కట్స్ పెట్టి టర్న్ చేసుకొని కుట్టుకోవాలి. తర్వాత మిగతా పార్ట్ అంతా జాయిన్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రాస్ కట్ చేసుకోవాలి.
చూపిస్తున్న విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్ మరియు హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసుకోవాలి. ఒక షోల్డర్ జాయిన్ చేసుకొని ఇంకొక షోల్డర్కి హుక్స్ కాజా పట్టి పెట్టుకోవాలి.
చూపిస్తున్న విధంగా ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ వేస్ట్ లైన్లో ఇలా డాట్స్ పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇలా హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ లంగాని చిన్న చిన్న కుచ్చులు పెట్టుకుంటూ జాయిన్ చేసుకోవాలి. లంగా జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత మనం చేసుకున్న మార్కింగ్ పైన స్టిచ్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఓల్డ్ పట్టు లంగాని న్యూ లాంగ్ ఫ్రాక్గా ఎలా రెడీ చేయాలో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వెరైటీ వంటకాలతో కొత్త కొత్త డిజైనర్ వీడియోస్తో మళ్ళీ మీ ముందుంటాను. అంటిల్ దెన్ బాయ్.